আজকে আমরা দেখাবো কিভাবে ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করবেন সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা মতন শুধুমাত্র একটি মোবাইল অ্যাপ দিয়ে CapCut। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে CapCut অ্যাপটিতে ওপেন করবেন, আপনার ভিডিওটি ইনপুট করবেন এবং কতটুকু আপনি ব্লার করতে চাচ্ছেন অতটুকু ভিডিওটি ইনপুট করবেন। এরপর ইনপুট করার পরে আপনারা ইফেক্টে যাবেন। ইফেক্টে গিয়ে ব্লারে অপশনে ক্লিক করবেন, দেখবেন পুরো ভিডিওটি ব্লার হয়ে গেছে এবং ব্লারটি আপনার ইচ্ছা মতো অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন। এরপর ব্লার অ্যাডজাস্ট করার পরে দেখবেন আপনার পুরো ভিডিওটি ব্লার হয়ে আছে। এরপর আপনাদেরকে করতে হবে ওভার লেয়ারের অপশনটিতে ক্লিক করতে হবে। পুরো সেম ভিডিওটি ওভার লেয়ারের অপশনে ক্লিক করতে হবে, তারপরে একই ভিডিওটি আপনার নিতে হবে। নেওয়ার পরে আপনার একই ভিডিওটি প্রথমে উপরের লেয়ারের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে মিলিয়ে নিতে হবে। এরপর ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডটি রিমুভ করতে হবে। এখানে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ডটি রিমুভ করতে হবে। তারপরে রিমুভ করার পরে আপনারা ভিডিওটি অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। এরপরে দেখবেন ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডটি অটোমেটিক ব্লার হয়ে গেছে। এরপর আপনারা যেটি ওভার লেয়ারের ভিডিওটি যেটি আছে ওই ভিডিওটি আপনি কালার গ্রেডিং করে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন ভিডিওর সঙ্গে।